I grew up in the world of metal and punk, in which I still do love. I do feel the need to finally see what the rest of the world has to offer. My name is Aaron, and I grew up as a metalhead. Well, here we are. We're picking up another part of the trilogy. We already did the one, I forget how to pronounce it, but it was the one about the greedy king and how it can be applied and all that other good stuff. Now we're doing this one that's called, I'm going to probably butcher this, I do apologize in advance, Haegeum. Let's check it out. Is this the greedy king now? Modern day? Okay. Yeah. Okay. Yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복잡지는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복잡지는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah. 이 노래는 해금, yeah. 올라타봐 지금, yeah. 복잡지는 리듬, 어쩌면 이 또한 또 다른 해금, yeah. 해석되는 자유, yeah. 개소리는 out, yeah. 표현들의 자유, 어쩌면 누군가의 조금 자유분방한 자유일런지 당신의 판단과 추측이 확실한 신념들이 있는지 당신의 자유와 타인의 자유가 동일하다 믿는지 그렇다면 주저 말고 올라타봐 금지된 것들로부터 해봐 각자의 취향조차 이해들을 못하는 불행한 이 시대를 살아가는 이들을 위한 이 노래는 금지된 것을 푸는 것뿐이지 허나 자유와 방종의 차이지만 부디 구분하길 yeah. 이 노래는 해금 올라타봐 지금 복작되는 리듬 또 다른 해금 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 쏟아지는 정보들은 상상의 자유들을 금지시킨 가동시의 사상의 통일성을 원해 왜 내 머리 앞에 각종 오이즈는 눈을 가리고 이제는 생각에 좌우조차 범해 각종 논란들은 판단들의 혼란들을 야기시키고 또 쉴 틈 없이 생산되네 과연 너를 금지시킨 건 무엇일까 어쩌면 우리 자신 아닐까 사본의 노예 돈들의 노예 순고식나 편견 혐오의 노예 유튜브의 노예 플렉스의 노예 이기식나 탐욕이 미쳐나지네 눈 감으면 편해 모든 게 뻔해 이득에 따라서 뻔히 갈리는 결의 시기와 질투에 다들 말해놓은 둘이만의 서로가 서로에게 족쇄를 거는 것도 모른 채 정보의 쓰나미에서 쓸려내려가지 말길 우린 자유와 방종의 차이지만 모두 구분하니 yeah. 이 노래는 해금 올라타봐 지금 복작되는 리듬 또 다른 해금 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. 이 노래는 해금 yeah. 올라타봐 지금 yeah. 복작되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 해금 yeah. Interesting. Okay. Little Joker-esque as well right here.
또 다른 해금. Okay, let's do a little bit of chat here. I feel like that he's never really willing to say something about you or that person without kind of also referencing himself. I think that that's one thing that I really like. There's some similarities between this and the first song, right? It's like they run parallel. There's even a couple things like that. I did like to point out how he has kind of some interesting thoughts that I really like. 올라타봐 지금 복잡되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 쏟아지는 성원들은 세상의 자유들을 금지시킨 가동시에 사상의 통일성을 원해 왜 내 머리 앞에 각종 오이즈는 눈을 가리고 이제는 생각에 좌우조차 범의 각종 논란들은 판단들의 혼란들을 야기시키고 또 쉴 틈 없이 생산되네 과연을 금지시킨 건 무엇일까 어쩌면 우리 자신 아닐까 자본의 노예 돈들의 노예 중고심과 편견 혐오의 노예 유튜브의 노예 플렉스의 노예 이기심과 탐욕이 미쳐나 지내 눈 감으면 편해 모든 게 뻔해 이득에 따라서 뻔히 갈리는 결의 시기와 I think the one thing that's really interesting is how, to me, this is, at least before we get to the story part of it, this to me, this whole part right here is just talking about kind of like the whole clout chasing culture and how so many people just dwell on the fact that, you know, they try and chase clout. And there's a lot of people that will go out and do anything for clout. So that's number one for me. And the other part that I think is kind of interesting, this runs parallels with the other song, the first song. And if I remember correctly, right here, 자유와 타인의 자유가 동일하다 믿는지 그렇다면 주저 말고 올라타봐 금지된 것들로 부투여 해봐 각자의 취향 주체 이해들을 못하는 불행 that it looks like a similar shot from the first video, first and foremost. So obviously, it feels like that the first one's talking about greed and like the greedy king, and then this one's kind of talking like the effects of the greed and like the clout chasing and like the power. But I think the other thing that I find really interesting about it all too is that I really truly think that when I kind of put these two together, it's kind of like he's learned that, you know, it's like he's like, that's the deal. Like we gotta, this is what greed can lead to. This is what these things can lead to. The next thing that I noticed that I remember is like this whole part kind of reminded me of the layout in the first one. 이 노래는 흑음 올라타봐 지금 복잡되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 흑음 이 노래는 흑음 올라타봐 지금 복잡되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 흑음 Like if I remember correctly, that's kind of more or less what happens in the first one, right? I don't know. Very, very interesting how it goes about this in a very paralleled way. 이 노래는 흑음 올라타봐 지금 복잡되는 리듬 어쩌면 이 또한 또 다른 흑음 You know, I think there's kind of another thing that I find kind of interesting about all this too is just kind of like growing past your own insecurities and fears is kind of part of it. Obviously, there's some common threads like, you know, corrupt people in power and the people that protect them, and you know, the taking down of the commoner rebel, taking down the you know, very scary you know, corrupt politician or corrupt leader or whatever. I don't know. That's just kind of some of the stuff that stood out to me. There's a lot here. I probably am missing quite a bit of stuff, but I did kind of notice those parallels. And, you know, again, like I said, I think a lot of times he writes something that also points to himself as well. And I think that that's something that I just always really liked. So, I don't know. Let me know if I missed anything or if I was close. Probably not. I was way off on the first one, so I just remember there's a lot of parallels, and honestly, my brain's apparently really hardwired for references, so maybe I got that. I don't know. Anyway, I hope that you liked this as much as I did, and we'll see you for the next one. Goodbye.